வணக்கம், என் பேர் திலீப். நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர், கார்பரேஷன் அண்ட் சிஎம்டி லைசன்ஸ் சர்வேராக இருக்கேன். ஸோ இந்த வாரத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக நாங்கள் வந்து டிசைன் சீரீஸ்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் சரி, கஸ்டமர்ஸும் சரி எங்கள்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட ஒரு இன்பில்ட்டு ஒரு நல்ல ஸ்கில்டு ஆர்கிடெக்ட் டீம் இல்லையான்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ ஹையர் அண்ட் பில்டு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டிங் கம்பெனி மட்டும் கிடையாது. ஹையர் அண்ட் பில்டு வந்து ஒரு எண்ட் டு எண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற கம்பெனி. ஸோ எங்கள்கிட்ட இன்பில்ட்டு ஸ்கில்டு ஆர்கிடெக்ட் டீம் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வாரத்துலேருந்து வந்து வாக் த்ரூ சீரீஸ் போடலாம். ஸோ இப்போ ஒரு வீடு அப்படின்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடோட டிசைன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை புதுசாக ஒரு சில டிசைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி இன்னும் வியூவர்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னா டிப்பிக்கலாக ஒரு 60/40 30/40 அந்த மாதிரி நிறையா லேண்ட் சைஸஸ் எடுத்து அதில் ஒரு வீடு கட்டுறோன்னா அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எலிவேஷனு நல்ல டீட்டெயில்டான அழகான ப்ரீமியம் இன்டீரியர்ஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீரீஸ் வந்து இந்த வாரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ எலிவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து அலுமினியம் ஃபின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் மிடில் போர்ஷனில் ஹெச்பிஎல் பேனல்ஸ் அண்ட் டைல் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மியூரல் ட்ரீ டிசைன் கொடுத்துருக்கோம். கார் பார்க்கிங் வால்ஸில் வந்து டைல் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் மேலே வந்து ஃபால் சீலிங் வித் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வீடோட என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து சிட் அவுட் ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது அண்ட் அந்த வாலை வந்து டெக்கார் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ கிச்சனுக்கு லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. அதோட லெஃப்ட் வாலில் வந்து நம்ம டிவி யூனிட் வச்சுருக்கோம் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கபோர்டும் இருக்குது அண்ட் பெட்டுக்கு பேக் சைடில் இருக்க வாலில் வந்து டெக்கார் பண்ணியிருக்கோம். ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. ஸோ பெட்ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்தோன்னா நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு காமன் டாய்லெட் இருக்குது, கவுண்டர் டாப் வாஷ் பேஷன் இருக்குது, பக்கத்துலேயே நமக்கு க்ளாசெட் இருக்குது. கார்னர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு கார்னர் ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஹால் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 feet வந்து சங்கன் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் சோஃபா ரெஸ்ட்டாக இருக்க வால் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் மேலே வந்து ஃபால் சீலிங் ஒர்க் இருக்குது. இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அப்படியே டிவி யூனிட் கொடுத்துருக்கோம். ஹால்லேருந்து அப்படியே வெளியில் போனோம்னா நமக்கு ஒரு ஸ்மால் சிட் அவுட் ஸ்பேஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் வித் அ பாண்ட். சிட் அவுட்டில் வந்து 2 பேர் உட்கார்ற மாதிரி.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் பூஜா யூனிட் கொடுத்துருக்கோம். பூஜா யூனிட்ல பக்கத்தில் இருக்க வால் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிற ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டிங்கில் வந்து ஃபுல் சைஸ்டு விண்டோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் லைட்டிங் அண்ட் வென்டிலேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் நம்ம என்ட்ரு ஆனோன்னு ஒரு ப்ரைவேட் லிவிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ ரைட் சைடில் வாலும் லெஃப்ட் சைட் வால் ரெண்டுமே டெக்கார் பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்ட் சைட் வாலில் வந்து நம்ம டிவி யூனிட் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோவும் இருக்குது. மேலே வந்து ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே பெட்ரூம் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்கும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க மாஸ்டர் பெட்ரூம். பெட்டுக்கு பேக் சைடில் இருக்க வால் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் பெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பே விண்டோ ஒன்று இருக்குது வித் சீட்டிங் ஸ்பேஸ். அண்ட் ரைட் சைடில் இன்னொரு விண்டோ கொடுத்துருக்கோம், நல்ல வென்டிலேஷன் லைட்டிங் இருக்கணுன்றதுக்காக. அண்ட் வார்ட்ரோப்ஸும் இருக்குது. வார்ட்ரோப்ஸ் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாத்ரூம் இருக்குது. கவுண்டர் டாப் வாஷ் பேஷன் இருக்குது. பக்கத்துலேயே நமக்கு க்ளாசெட் இருக்குது. அண்ட் ரெயின் ஷவர் கொடுத்துருக்கோம். இதில் சேம் லைக் கீழே இருந்த மாதிரியே ஃபுல் ஹைட்டுக்கு வந்து டைல்ஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பெட்ரூமு. என்ட்ரு ஆனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து நமக்கு வார்ட்ரோப் இருக்குது. அண்ட் ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பெட்ரூமில். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க இன்னொரு மாஸ்டர் பெட்ரூம். பெட்டுக்கு பேக் சைடில் இருக்க வால் பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆப்போசிட்டில் வந்து டிவி யூனிட் இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி பால்கனி வந்து பெட்ரூம்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் டோர் வச்சு. அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பே விண்டோவும் இருக்குது வித் சீட்டிங் ஸ்பேஸ். ஸோ இது வாக்-இன் வார்ட்ரோப் ஏரியா. அண்ட் அதுலேருந்து உள்ளே போனோம்னா நமக்கு ஒரு டாய்லெட் இருக்குது. ஸோ இந்த பால்கனி பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூம்லேருந்தும் ஆக்சஸ் இருக்குது, நமக்கு ஹால்லேருந்தும் ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ நடுவில் ஒரு ஸ்விங் போட்டிருக்கோம். அண்ட் மேலே வந்து ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்.
ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டெரேஸில் வந்து ஒரு சிட் அவுட் ஸ்பேஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது ஈவினிங் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக அவங்க உட்கார்றதுக்கு.